Окей, всем привет, на связи снова БЭДВ, и это у нас уже 4-й зов Хуареса. И сейчас у нас должна быть история про ограбителей банков. Погнали посмотрим. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Легко. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. Где-то пиздит. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait till something pitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. Тоже. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Окей. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Понятно. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Здорово, пацаны. Как дела? Мне туда да. Чё, как дела? А чё вы не стреляете? Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Блин, давайте попробуем. Davy Crockett, who died defending the Alamo. Is that Silas Green? Son of a bitch! Неплохая штука, почему я не пользовался и раньше? Ага. Ау. Скорострел, я так понимаю, это тот, который... Да, который быстро перезаряжается. Тоже скорострел. И этих скорострелов. А можно 2 в руки взять? А, ну это много меняет. Все? Блин, ну они прикольные, эти револьверчики, тем, что они очень быстро перезаряжаются. Но, как я понял, у них самый минимальный урон. А где башка? His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. В 3-й раз? Ну давайте в 3-й раз. О. It was early evening, not high noon. Daltons blew up the safe, and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Понятно.
Лидер, любовник, лох. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Finally, they did. Дырочку. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in coffee. Возможно, их стоит даже покачать. Но они прикольные, как минимум. О, тут уже законник. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons, and they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons, which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Shit happens, браток. Я тоже так часто говорю. Нечего разочаровываться, просто дерьмо случается. Но мне почему-то именно сейчас стало очень некомфортно играть. Можно ли как-то сложность игры, подсказки, указатель, очки, дуэли, прицел, обзор легендарного оружия? Особый, обычный, окей. Я бы себе как-то фов поднял. Полный экран, вертикальная синхронизация, качество листвы, дальность обзора. Блин. Походу, фовчик я не могу себе бафнуть. Новый уровень. Сюда. А что мы качали? Мы качали винтовку. Глубокие карманы. Больше динамита и патронов. Уличный дворник. Больше дроби в патронах. И контратака после чувства смерти. А, я хотел вот эту штуку. Давай возьмем. Потому что мне внезапно захотелось покачать вот эти вот пистолетики. Они будут потом револьверы с костяной ручкой. Но, видимо, рановато еще. Еба, а как жить? They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The third brother Ну ебать. plant me just in case that trap of theirs didn't work. Окей, а есть какие-то вариации, способы, как выжить? Окей, тут я сюда уйду. Да, блять, ушел в помоечку. Это что, самый сложный момент в игре? Давай, ну сюда я заныкаюсь за корягу. Теперь сюда уйду. Теперь уйду сюда. Ебать, ну, блять, ну дай пожить. Блять. А если зарашить? Лол, серьезно? Вот так вот все просто было. А, не залезть, придется обойти. А, это бэф-свайт, это я знаю. Капец, они урона наносят. Ну, перезаряжай. А, ты перезаряжаешься? Не стреляй, не стреляй. Ого! А он прям не слабо так дроби накидывает. А если я тебе закину вот так? Да, ну с винтовки получше ему заходит. Ну, я просто хотел добить его с пистолета.
He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? 23 пули? Извращенец. But I have to admit, that boy had grit. Не, ну 23 пули это слишком много. Я все еще охотник за головами. За кем теперь? Наверное, за вторым братом Далтона. Их же трое всего. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. О, револьвер с узором сразу со старта. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Понимаю. Еще одна. Зашибись в себе в лицо. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Да, спасибо. Это... Сука, испортила мне жизнь. Понятно. А почему они идут по верхам, как нормальные люди, а ты как полудурок залез в болото? Ну да, кровь же такого именно цвета. Туман и болото затрудняют ориентирование. Понятно. Придется идти наугад. Высокополигонально. Это что-то хрустнуло. Вижу меточку. О. Секрет. Черный бард. Правда, если правильно читать, то он черный. Там не буква Ё, там буква Е. Except for some bitches ahead of me wanted to do me harm. So I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Компадре. Не сюда? Ну, очевидно, прохода больше нет. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Это, видимо, самый умный был. Он сел за пороховой бочкой. Давно там? Ну, я полез. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Винтовка? Это дробовик. Гравированный рейнджер. Не, спасибо, у меня нормальное оружие. Какой динамит? Я понял. Ого. У него есть ХП. Ну оно закончилось. Ёпта! Мне под ноги прям динамит кинули. Андерстудикс в голову насквозь. Я больше никого не вижу, нужно рашить по чуть-чуть. Что это? Это дробовик? Это скорострел. Револьвер с узором награвирован. Естественно. Расскажешь в школе.
Ну ты там же. Не знаю, стоит ли проверять все эти хатки. Но ничего хорошего, кроме секретиков, здесь вряд ли будет. Обрезанная винтовка. Почему обрезанная? А, вот почему. В ней 6 патронов, и она скорострельней. Это деду надо. Это дед будет. Так, это все сразу. Что там? Не хватало еще. A barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Понятно, мне туда. Ну, игра так недвусмысленно намекает. Внезапно передо мной образовался амбар. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. А, понятно, это сюжетно. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Кто-то дрыхнет там уже. So I just started walking, and pretty soon... Steve! Да ёпта. Steve! Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Блядь, опять индейцы? Серьезно? Ты специально, чтобы этот придурок к тебе пристал? There were Indians. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I там was чё? just resting my eyes. So, А, это просто where кружочек was можно I? было так и так пройти. The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Динамит. Зачем он мне нужен? Я не очень люблю пользоваться динамитом, потому что безопасность превыше всего. Я просто могу накоцать сам себя, даже не желая этого сделать. Ебучее болото. Ну, звуки прям мое почтение. Особенно вот здесь. Ну, тогда я прыгнул в блобере, прям такой плюх. Что-то провисло чуть-чуть. Подождем. Bitch. So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. You Kansans breed like Блять, rabbits. динамит. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. А, со всех сторон. Ну, пикни. Долго ты собираешься туда-обратно бегать, объясни? Еще кто-то есть. О! Это что, дверь от какой-то каюты? Чтоб я в башку тебя не мог долбануть. А, там еще одна. Смотри, я крутую себе винтовку нашел.
Я целился все это время в надгробие. Он был там. И я все равно его каким-то чудом убил. Но это забавно. Все, тут никого больше нет. Капец. Это вышло тупо, но смешно. Сейчас случай. Я не убил второго? У нее меньше урона, что? Дробовик. Ау. Короче, я зря наверх залез. Это глупая затея. Проще пострелять снизу. Если мне дадут такую возможность. Чел с дробовиком. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Как-то я не совсем понял, как бы и винтовка та же самая, просто укороченный вариант, да, типа того. Ну и патронов у нее, соответственно, влезает меньше, но почему она наносит меньше урона? Ну или мне, по крайней мере, так показалось, что она наносит меньше урона. Не знаю. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat Пароход. in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. Сзади. It Вот was он. in that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me Ой-ой-ой. weren't anywhere to be found. Там за пуликом чел. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. О, нет, я сейчас умру. Бежим, 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 бежим. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Окей, скорострелы рейнджер мне не нужны. Зачем мне показали, как эта херня упала? Тут же ничего нет. Ладно. Видимо, упала она во время справедливости. Вот так хочу. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Кого-то вроде коцнуло. Я слышал такое. Но это не точно. По-моему, секретик. Видимо, мои глаза, которые на лице, иногда находятся на жопе. Окей, немножко качнемся. Я шел к... Куда? А, к этой штуке я шел. Плюс патроны на дробовик. Шув Юрсулф. Скорострелы нет. И шо, в спине никого нет? Они потеряли отличную возможность. Right about then, Это much to my свой? relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them. А
Почему он After months здесь? of dogged pursuit, Почему ты здесь? Кто кричит? it turned out that they had me. Ну, я так и знал. Но это было очевидно. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. Не They туда. wanted to burn me alive. И не сюда. But finding Всё-таки my way сюда? out of a burning labyrinth proved to be quite a It challenge. was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Yeah, but I was in a fight. It's gonna launch next year. Largest one in the world. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God, But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. Oh. It was time to settle this once and for all. Ага, вот это мне уже нравится. А, у него стволы нагреваются. Видимо, ему потом нужно будет немножко подостыть. Ну все. Чуть-чуть. Ну все, чуть-чуть. Так он будет перегреваться или нет? Или я зря волнуюсь? Bob and Grat weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Крутяк. Two brothers side by side, determined to Чего? take me down. Confident that this time the odds were on their side. А, руку еще надо двигать. Давай-ка в Тулово прицелимся на всякий. Я все-таки умер. Но это было красиво. Я, наверное... Да я вроде бы в ту сторону уворачивался. Возможно, не успел. Нужно вот этого тогда фокусить первым, потому что он первый начинает стрелять. Фокус. Я медленно среагировал. Что-то мне сегодня, походу, игра не прет, она не поддается. Давай. They got it Okay. wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Понятно. Любимое оружие рейнджер, это уже очень больше похоже на меня. Любимая награда в голову, это точно не про меня. Но помимо всего этого, братьев Далтонов я убил честно. Продолжим. My own brothers died tragically as well, truth be told. 7-й эпизод. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. Хуарес. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys.
and I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. Да, But Ринго Bob умер. eluded me until I heard he was riding with the Wild Bunch. Ну, видимо, теперь мы отправимся за Бобом. Не самое удачное ограбление поезда, возглавляемое Бутчем Кэссиди и Сэнденсом Кидом. Дикая банда была, понятно. Ну-го. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Wow. Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Но поезд, видимо, не остановился. Well, I assume the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. А куда, туда или туда? Тут закрыто, видимо, тут что-то должно быть заныкано. Да. Не падай только пока я тут. Новый уровень. Мы шли к вот этому. Контратака после чувства смерти. Я это предвидел. Падаешь? Конечно. Так, обрезанная винтовка, это мы берем за место длинной. Короткий дробовик меня не интересует. Чуть-чуть динамита. Хера паровоз. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. But first, let me take a selfie, блять. А может, не пойдем? Ебать. Ну, была не была. Jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Now you're really... Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Ну, к этому можно привыкнуть. Я под конец увидел его через ящик, просто в пиксель. Так, ну, видимо, мне нужно открывать дверь. Пойдем. As I mentioned before, I am not fond of heights.
but I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Заперто. Odds were I was likely to die that day Почему я anyway. умер? So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Видимо, это просто... Там был смертельный выстрел, да, и типа я чувством смерти должен был его задоджить, но не вышло, потому как в тот момент я уже куда-то шел. Где? А, типа я чуть-чуть не дошел, и меня закинули в конец? Типа, ну да, я где-то здесь и умер. Я сюда зашел, получил плюху. Ну окей. Посеребренный дробовик. А, да я же дробовик вкачал. Чё за полудурок? Думаю, ему это не очень понравилось. А, типа открытый сейф. Пасхалочка. Ну, пасхалочка, секретик. Если это можно так назвать. Че, тут закрыто, туда, никуда. Наверх. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Опять малец встрял в историю. Большой отряд против дикой банды. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome. As usual. As usual. Who the hell is that? Да, вы же мертвые кричите, я так понимаю. А я вышиб дверь. А тут ничего не было, может спрыгнуть было отсюда. Дробовик стал выглядеть, конечно, покруче. Как я не попал в него. А, просто жирный. Да нет же, это другой пришел. Не, рашить лучше с револьвером. Скорострельный. Давай-ка два возьмем в ручки на всякий случай. Деньги. О, это где-то надо. Откуда? Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. И денежки летят. Ты готов, дружочек? Я вот готов. Но это не точно. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that.
Дуэль убита честно, рейнджер в голову, ну как обычно. Окей, тогда давайте на этом немножечко закруглимся. Я думаю, достаточно для серии я записал. Вот, продолжим в следующей серии 1.30 до ада. Ну а пока что всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, колокольчики, все что угодно. Буду только рад. Ну а на этом все. Пока.